Приветствую игроков Viking. С вами ведущая 174-го сервера Нести. Итак, 8-й сезон КВК проходит в новом формате. Все, естественно, разбирать не будем, затронем то, что первое разочаровало с выходом на карту КВК. Стройка флагов была отменена, вместо этого захват городов. Сначала R4 делает объявление войны, и затем, только через час, захват города. Вот тут можно было бы и сократить время или дать возможность выбора. Слишком долго ждать целый час. Сам процесс захвата, если говорить про нейтральные территории, скучный. Где спецэффекты? Хотелось спросить вас, уважаемые разработчики. Вблизи, когда приближаешь картинку, выглядит убого. Картинка с непонятным демоном и 2 полоски. И вы думаете, нам интересно на это смотреть? Можно добавить мобов для городов первой зоны. Хоть как-то сделать интереснее процесс захвата. Стройки нет, где брать кредиты племени непонятно. Возможно, было бы добавить кредиты племени при захвате городов, но вы, очевидно, об этом не подумали. К новому формату КВК не создали умение короля и умение технологий. Это минус, так как новый формат явно не один день делался, чтобы не предусмотреть такие вещи. Ай-яй-яй, уважаемые разработчики. Урезали награды за захваты. Зачем? Чтобы быстрее был отток игроков в free-to-play? Им очень важны награды. А иначе зачем им идти на КВК? И, конечно, мы взяли интервью о первом впечатлении нового формата королей нашего КВК. Всем привет, с вами Бэтмен. Как тебе новый формат КВК? Какие плюсы и минусы видишь? Новый формат, он интересный в целом, но достаточно сырой. Для всех, кто сейчас играет в КВК 8, это формат в новинку. Все в нем только разбираются. И на самом деле сложить какое-то целостное впечатление о формате можно будет только по итогам КВК 8, потому что разработчики оставили самое сладкое напоследок. Это батальоны после 16-х хроник, потому что батальоны в целом могут поменять расклад на всей карте. Из плюсов нового формата это временные слоты. Когда нету захватов в ресет, можно поспать по-человечески, что для всех людей в европейской зоне, в тайм-зоне это приятно. Из минусов старые механики с даблой, с флагами, это все уже работает немножко не так. То есть все, что мы умели в плане боевых действий, в плане даблы и прочего, это немножечко обнулилось. Это уже не так сильно важно сейчас. Хотя дабла в целом имеет место быть всегда, даже на такой карте, даже в таком формате. Но посмотрим, как это будет дальше, когда будут батальоны. Это будет очень интересно. Я желаю всем игрокам получить удовольствие от игры, от нового формата. Да, разработчики нам подсунули свинью в виде выкатки нового обновления прямо на карте КВК, в начале КВК. Большинство игроков офигели от новых тиров войск, от новой стройки, от новой академии. И, конечно, во время КВК с этим всем разбираться это не очень круто. Лучше бы разработчики это выкатили в межсезон. Но, тем не менее, мне кажется, сейчас все уже недовольство по обновлению плюс-минус утихли, и все вновь сосредоточились на КВК. В конце концов, это то, ради чего мы здесь собрались, и то, ради чего мы играем в эту игру. Всем удачи на КВК, всем желаю веселых боев, интенсивных и побед. Hi, Gold. So, initially, I was not in favor of the new KVK format. However, after reviewing the rules more carefully, I can see that it introduces some positive and refreshing changes than the old fort flag format. With that said, the format still feels very underdeveloped and would benefit from a more in-depth analysis and refinement. Compared to the previous system, which offered constant activities and sustained engagement of the players, the current structure involves a significant amount of waiting time, which I don't like. It may reduce overall momentum and player involvement. We never know. With further adjustments and detailed studies, this format has the potential to become a strong and well-balanced improvement. So,
let's see what they come up with next KVK. But overall, I think it's a very good change. It's a good change than the usual. So I don't like it at all. You can't set up battalions properly. There's a disadvantage over the map. Essentially, our allies will have to fight 2-on-1 the way it is laid out. This war declaration might be a decent idea for certain dwellings, but not over every single one. It takes away the element of surprise and true war fever and spontaneity. War is supposed to be grueling and tiresome and costly. It's supposed to push you to the limit of breaking you. The reward is much sweeter after that. Then you have finally earned something. Who says, "Hey, I'm going to come to plunder your village. Let me know a good time that works for you." For us right now, we're spending more time flying in the air docks than we are fighting. We're back to taking the villages, kind of pointless in the first week or so. Maybe it's to learn from, I'm not sure, but a bit of a waste of time. Perhaps after we play through it fully, it'll make more sense. Or maybe if there was an easier enemy access a little each day. I'm not sure what the answer is, but it isn't being accomplished quite yet. And lastly, the output of events all at once has to be slowing down. How many city skins and hero skins have they tried to force people to spend on, especially around Christmas? I think that was rather low of IGG. There are much more useful and helpful additions they could offer to players at a reasonable fee. As a quick example, the ability to launch more than one PvE rally. The auto assist was a nice feature, I'll give them that. Or maybe put the money towards less game crashes and glitches. Anyways, that about sums it up for now. Fourth thing, in the shop, they should be offering better items to purchase. Most whales have all these skins. Make the other ones accessible. Make everything accessible, not just for a select few. We want KVKs to be exciting. I will be falling asleep during it. Привет, ВДВ на связи. Мои первые впечатления от нового формата КВК изначально были очень неоднозначными. Первая мысль была наконец-то что-то новое, но очень странное. Если говорить о плюсах, которые я выделил для себя сразу, пройдя первые боевые столкновения, это обновленная динамика. Первые же сражения показали, что темп изменился. Теперь каждый игрок может планировать свое время без дополнительного опасения, что под ним сгорит территория из-за того, что противник атакует без остановки 24/7. Интенсивность полевых битв лично для меня выросла. Нет ощущения, что КВК состоит на 50% из постоянного строительства флагов или фортов. Захватывать города куда веселее. Сниженный порог выгорания. Раньше постоянная необходимость быть онлайн, особенно в пиковые часы, выматывала. Сейчас есть четкое понимание, когда можно расслабиться, а когда нужно собраться для решающего удара. Это позитивно сказывается на моральном духе и долгосрочной вовлеченности воинов Viking. Но, как и у любого масштабного обновления, есть и минусы, которые стали заметны в первые же дни. Техническая сложность и неясность. Как всегда, с нововведениями были моменты с багами и не до конца понятными описаниями механик. Приходилось действовать методом проб и ошибок, что иногда стоило дорого. Частые вылеты из игры, зависания в самые ответственные моменты боя. Это, конечно, сильно нервирует и может повлиять на результат. Баланс подбора соперников в этот раз лично для моей команды вполне себе справедливый. Но тем не менее, стоит более основательно отнестись к данному вопросу для следующих сезонов. В итоге впечатления остаются смешанными, но с надеждой. Формат, безусловно, интересный, дает больше свободы. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить свою команду и союз в лице всего действующего состава королевства 174, 170 и 73. Спасибо за слаженную работу и боевой дух. Желаю нам уверенной победы. Увидимся на поле боя. Мне очень приятно представить еще одного участника интервью, короля 167-го сервера. My name is Jeff. Hey guys, this is Jeff from 167. Thank you very much for having me. Always a pleasure to have contact with you guys in 174. My overall experience with IGG at the moment is really bad. I want to address that first. The flood of spam and fraud events like the Dragon event and the Christmas horse race event is just through the roof. Pushing tier 10 directly at the start of an KVK is nothing but greed, pure greed. And I do believe with the overall KVK experience, they need to address this really quick.
because people need to commit to the new tier 10, else they have to leave. It's a really big change, and people are disappointed with the overall gaming experience, and they're not committing to the game. So I am afraid this will change the game very, very much, but not for the better. And I hope that IGG will communicate really, really quick that they will put the changes needed in place to pretty much save a game that we all like, and yeah, some may be even addicted to it. Everyone has to address that for themselves. So the KVK experience is probably very different for me than for most of you guys. We are playing an asymmetrical KVK 2 versus 6, in which I do believe IGG made an even poorer job than for all the other kingdoms. An asymmetrical mode relies heavily on the matchmaking and the balancing of a KVK, which they try to do with selecting the kingdoms. So it's 3 and 13 versus 1, 6, 7 and 5 additional kingdoms. I want to make sure to first of all say that no one is to blame for the KVK experience except for AGG. Not a single kingdom chose to be in the team they ended up in, and I do believe that not a single kingdom out of the 8 kingdoms in the 2v6 are enjoying this KVK. There's several reasons for it, but I do believe it's overbalanced. 3 is incredibly strong in field. They are very well organized. It's a project kingdom. So what do you expect? I mean, they know what to do. There's not like a bunch of free-to-play players casually playing. They want to be efficient, and they are. And 13, obviously, everyone knows 13. They are not as strong as before, but still there's a spark in there, and they know how to play the game. And 167 is trying to get back up there, but we're still a common kingdom. So in the 6-side team, it falls heavily on us. Our allies are not in a position to fight kingdoms like 3 or 13, and that could have been no problem. But IGG deciding to put us not in a battalion in a 6 versus 2 with really weak kingdoms, which they tried to balance, is beyond me. So if they would have put us in a battalion, that would have been a lot more pleasant to the smaller kingdoms, and I guess also more pleasant for Kingdom 3 and 13 because they are getting fucking bored, and that's just a bad experience. Further, I do believe that this KVK should be called Kingdom versus Waiting and not Kingdom versus Kingdom. It's beyond me how you can declare war on a pier at an opening at 1 a.m. in the morning, like 0 at reset. For Europeans, wait 1 hour, take it for half an hour, declare war for 1 hour on a neutral building, take it for half an hour, so you're missing out 3 to 4 hours before anything even happens, and that's just really, really bad. I feel like they published all these events and also this KVK unfinished, untested, without any feedback on it, and I do believe that things changed in the last 3 to 4 months at IGG. They are pushing so hard on these new events. And it's really a poor performance. Further, I do understand somehow, or I do believe that I understand why they made these changes. This KVK is very field fighting oriented, and it's good that they focus more on field fighting, because in the last KVK you saw like one of the most potent kingdoms, 33. I do believe they are one of the most potent kingdoms. They had total control, but they couldn't burn a single flag, because they didn't have the proper field fighting hero, which they have now. But IGG decided, from these field fighting dominant performances, but not advancing performances, that they want to rely on field and swarming more, but they took out rallies completely. Like, in our experience, Kingdom 3 is not winning the rallies against us, and this is our specialty, like a strong rally with good refills. But they just decide not to defend their city. Our rally hits it for free, they're not filling it, because the rally does 0 damage to the building. So I would have to declare war 5 times if I want to get it down by the rally. So without field control, you don't get anything done. You cannot cause any damage. Also, if you got a good defending hero, you will never get a city. That's my opinion, obviously. In my KVK, it may differ for the 4v4s, but the 6v2 is completely dead, and the example they set with us is fucking utter bullshit, and I really don't like it. Yeah, I'm watching a few of the KVKs around, like the big ones, piloting here and there, and it's fun.
obviously, but I do think they need to change a lot. And until they finish developing this KVK mode properly, they should roll back to the old flag and fort-oriented one. It was high dynamic, it was fun, it was sleepless, we committed to it, we loved it. We hated it at the same time because there were SOS calls at 4 in the morning and you gotta jump out of bed and get on. But that was kind of the thrill to it. We all loved the game, and now it's just very much frustration between shared among free-to-play, big spenders, small spenders, big kingdoms, small kingdoms. Everyone is kind of frustrated. That's my experience right now. So they need to change it back or communicate really well, because people got to commit to the tier 10 update. And if they don't, this game will be hurt significantly or change to the worse. So thank you for having me, and take care. Goodbye. And drop a GG in the chat like we always do. Спасибо всем королям за участие в интервью. Было интересно услышать ваше мнение. Одновременно мы выражаем наши ключевые ожидания от разработчиков. Viking Rise должен сочетать захватывающую эстетику с высокой технической надежностью. Мы ожидаем стабильную работу, минимум ошибок и по-настоящему отполированный игровой процесс.